Unique landscapes, their colors, their inhabitants, and their special atmosphere. Famous painters have immortalized them on canvas. Timelessly beautiful cities, picturesque valleys, the sea, castles, and rocks. These places continue to fascinate people to this day. What is the secret of their magical attraction? Barcelona, the pulsating capital of Catalonia. Pablo Picasso spent his youth here around the turn of the century. Intense years in which he lets himself be carried away by the energy of the city. At the time, Barcelona became the cultural metropolis of Europe. It was a tone-setting epoch whose spirit can still be felt today. The diverse motifs of urban life and the spectacular natural scenery of the surrounding countryside both inspired the young painter. In 1895, 14-year-old Pablo Ruiz Picasso moved with his family to Barcelona. He remained in the city for 9 years and developed into the exceptional artist of the 20th century. The Picasso Museum Barcelona is dedicated to his early work. Art historian Claustre Raffard is proud that the painter himself made this museum possible in her hometown by bequeathing many of his early paintings to her. Siempre mantuvo un vínculo muy especial con la ciudad de Barcelona y este vínculo de amor, porque no se puede decir otra cosa, gestó el Museo Picasso de Barcelona. The museum opens its doors in 1963, while Picasso was still alive, not far from the places where the young artist had lived. Este Picasso, antes de Picasso, usa normalmente el paisaje como forma de aprender el oficio, pero él no fue a clases de paisaje. Él lo usaba en lo que conocemos como esta tendencia libre que salía y pintaba pues, los alrededores, lo que veía. The talented Pablo immediately gains admission into the Art Academy. Barcelona is full of new impressions for the young artist. He explores his surroundings by drawing and painting. He is fascinated by the restless energy of the modern metropolis. The Picassos from Malaga moved to the historic city centre near the harbour. From then on, the young artist studies the sea and the activities in the harbour in an almost obsessive manner. The beach of Barceloneta has visibly changed since then. The quarter's century-old fishing tradition is increasingly being replaced by party tourism. But there are still a few fishermen in Barcelona, like Rafael Aguilera and Paco Sanchez. Every day at 4:30 in the morning, they leave the port to collect the nets that they have laid off the coast. Captain Aguilera and his deckman Sanchez practice a traditional form of fishing. Still common in Picasso's day, this method has now become rare. It's very time-consuming. Esto se queda así en el fondo. Esto navega y se queda enganchado. ¿Ves?
En un lado tiene plomo y en el otro tiene corcho, para que se mantenga así. Meter by meter, the nets are pulled out of the water over the course of hours. Por lo general, cuando vamos a otro oficio vamos a menos máquinas, a menos marcha, más lentito. Y vamos sacando el pescado uno a uno, cuando vamos a sepia o a otro oficio. Pero esto hay que correr mucho. Tenemos muchas horas de trabajo en tierra, muchísimas. Aguilera's fishing method is considered particularly gentle on stocks because it does not plough the seabed like trawlers. This is why he's allowed to fish in coastal waters, where many species have their nursery grounds. Aguilera survives by employing the concept of quality over quantity, but the shrinking fish stocks are causing him problems. Y muchas especies han desaparecido por la contaminación química que hay. Aquí lo que interesa es el turismo. Y para que ir al turismo tienen que estar las aguas muy limpias. Y para limpiar hace falta mucho producto químico. Y todo eso pues mata los microorganismos del mar. Antiguamente estas redes tendrían que venir llenas de cangrejo. Si te das cuenta, no hay ni un cangrejo, todo está muerto. Si no hay cangrejo, no hay pulpo. Si no hay pulpo, no hay sepia. In spite of all the obstacles, Rafael Aguilera is still a passionate fisherman. The 50-year-old grew up in La Barceloneta and remembers the times where fishing flourished here. Pues a mi trabajo es que me gusta de pequeño, desde que era un niño. Mi abuelo era pescador y yo cuando al colegio lo único que hacía era mirar por las ventanas al mar y cuando podía pues me escapaba con los pescadores. Con 14 años ya estaba embarcado en barcos de pesca. It took 3 hours to gather in the nets. Now it's time to head back to the harbour. Along with the sea and the port, the monuments of Barcelona attract Picasso's attention during his wanderings through the historic city centre. It is at this time that the cathedral receives its richly decorated facade, for which it is so famous today. During this period, appreciation for historical buildings is rising, a kind of counter-movement to the urban modernization that is also underway in Barcelona. Thus, many artists are now also working on the cathedral. Picasso is particularly interested in the inner courtyard of the Gothic building. It has been inhabited by geese for centuries. According to tradition, there must be exactly 13 of them. The birds are the stars of the cathedral. Carlos Carmona looks after their well-being. Visitors often pester him with questions during feeding time. At this point, he has an answer for almost all of them. Santa Eulalia era una chica de 13 años, ¿vale? La mortificaron, la crucificaron y entonces pusieron 13 ocas en su honor. De las ocas también es una tradición. Para mí es lo más bonito que tiene otras cosas la catedral, pero lo más bonito son las ocas. Maintaining the tradition of exactly 13 geese is a challenge. The animals couple with their partners for life. Thus, when one dies, it creates a problem. Cuando se muere una, siempre se reponen dos, porque si no, las que están más antiguas no las afectarían. Entonces siempre se ponen dos viejas y una nueva para aceptarlas, porque si no sería malo. During his first years in Barcelona, Picasso is still strongly oriented towards the classical guidelines of the Art Academy, but he struggles more and more with them until he experiences a deep identity crisis at the age of 16.
He needs a change of scenery and goes to the country, to Terra Alta. The area south of Barcelona is home to his best friend Manuel Pallares, also a student at the Art Academy. Here, Pablo Picasso experiences a completely new feeling of freedom and finally manages to break away from academic art. The two men will remain close friends into old age. For weeks, the two teenagers wander through the wilderness and do a lot of painting. Picasso immortalizes the hut outside of the village where they seek shelter for a time. It is still owned by the Pallares family today. Lourdes Pallares is the painter's grandniece. The cabin now stands empty, but Lourdes remembers well the time when it was still used for farming. Pues mira, aquí podemos ver, esto era el comedor de los caballos. Aquí ponían la comida y aquí pues había tres caballerías. Después aquí estaba la paja, la comida de los caballos, aquí detrás. The farm workers also stay in the hut overnight. Pues a lo mejor pasaban un mes segando. Y la gente que ya pues se quedaban a dormir aquí, a la paja, ¿eh? No te crees, porque aquí de camas no había solo paja. The young artists hide out here after having walked through the landscape during the day with their easels under their arms. Every now and then, Pallares' siblings bring them food. Aquí, las pinturas estas de... Aquí probaban los pinceles, Pallares, y aquí los limpiaban. Aquí se ven las pinturas. Esto me lo explicaba mi abuela. Dejaron un montón de papeles allá, a medio pintar y a no sé qué. Y ella los cogió y los echó al fuego. Y después, al cabo de unos años, pensó, ¿pero qué hice? Porque esto... Claro, mucho dinero lanzó. When he returned to Barcelona after 6 months in January 1899, Picasso underwent a transformation. His development as an independent artist towards an unmistakable visual language takes its course. After 5 hours at sea, the fishermen return to the harbour. Its appearance has changed radically since Barceloneta was modernized for the '92 Olympics. El ambiente del puerto no sé qué era, se han perdido muchas embarcaciones. De hecho, de artes menores, barcos como los míos éramos 18, 19 y solo hemos quedado 2 en la cofradía de Barcelona, solamente 2. Barcelona's fishermen lead a hidden life. Even locals are often unaware of their existence. Y gente que te pregunta, ¿y he pescado en Barcelona? ¿Todavía queda peces en el mar de Barcelona? Gente que te puede hacer preguntas raras, ¿eh? Muy raras. Se quedan sorprendidos a veces de que todavía quede pescado en Barcelona. Pues sí, sí que lo hay. Y de muy buena calidad, además. The really time-consuming part of the work only begins on land. For hours, the animals are laboriously removed from the nets. The catch is finally ready for the fish auction in the late afternoon. Special haste is called for in the summer heat because Aguilera's selling point is the freshness of his catches. This enables them to charge higher prices and make a living despite the smaller amounts. An auction takes place every day, once in the morning and once in the evening. Esto es una lotería.
Esperas al final y como saben que hayan ido los precios, pues así es lo que te va a llevar. Una sorpresa agradable o no. Como una lotería, lo mismo. The lottery starts anew for the fishermen. The nets must be cast. They will leave again in the early morning. This is daily life for the fishermen of La Barceloneta. Pero la gente marinera sí, sigue sentando en la Barceloneta, es igual. Seguimos aquí todavía. Somos los últimos mohicanos, los que quedamos. Y ya está. The port has always been an important part of Barcelona's identity. Seeing the port was Picasso's first encounter with his new home. He came by ship from Malaga. Picasso is back in Barcelona. He has freed himself from the ballast of academic art. Now he is looking for his own style. Initially, Claustre Raffat could not make any sense of the cityscapes that Picasso was experimenting with at the time, but then she found some important photographs in the archive. Tanto el reportaje fotográfico como los mismos paisajes de Picasso ya son más allá de documentos, digamos, artísticos. En el caso de Picasso, pues son documentos históricos de una ciudad ya inexistente, ¿no? Por los cambios urbanísticos de la zona. Por ejemplo, mira, estas dos en concreto, bueno, hay más, pero estas dos son muy significativas porque son la iglesia de Santa Marta, una iglesia pequeñita que estaba en la calle de la Riera de San Juan, donde Picasso tuvo su taller en 2 ocasiones, en el número 17. A few years later, the view from the studio will have disappeared. Barcelona is undergoing radical urban change. The increasing population has made it necessary to modernize the city. Picasso also paints the new face of this city. En la época de Picasso, las azoteas también tuvieron su cambio, puesto que la masificación urbanística para abaratecer las construcciones hizo que hubiera tejados, y todos estos tejados de Barcelona, estas azoteas, se convirtieron en sitio social también, donde, por ejemplo, hay alguna foto de Picasso con sus amigos, pues haciendo un poco de tertulia. Various initiatives want to raise people's awareness of the value of these rooftop terraces. Rita Gual and her comrades in arms offer historical guided tours, explicitly designed for locals. Buenas tardes. En esta ruta vamos a hacer 3 paradas principales. 2 cerrados. Other groups organize concerts or film evenings on the roofs, all with the same goal. The roof terraces should once again be recognized as community spaces. La gente como yo, que lo ha vivido, porque estos terrados eran comunitarios, son espacios de toda la comunidad de vecinos que subía arriba. Entonces, toda esta gente lo añoramos. Tenemos como mucha ilusión para volver a visitar estos sitios. Private individuals support the initiative and are opening their doors to the group tonight. For Rita Gual, the inspiration for the project Barcelona Rooftops was primarily her personal memories, but the architect also finds it important to emphasize the historical significance of the rooftop terraces. En el primer piso vivía el propietario y tenía un tejado, ¿no? Era de una sola propiedad. Quitaron, a mitades del siglo XIX, quitaron el techo y empezaron a construir encima.
Entonces alquilaban estas casas y arriba de todo lo dejaron plano. Es la primera vez que se inventaron los terrados. Durante mucho tiempo los terrados de la ciudad eran sitios que se utilizaban mucho. Eran sitios que te alejaban de las calles estrechas que había en la ciudad vieja. Imagináis una ciudad vieja, el terrado era un sitio que estabas refugiado de todo esto. Estabas lejos de toda la bulicia que había en las calles, de la suciedad. Entonces, Una vecina que hace 20 años que está ahí, es una señora mayor que sabe la historia de los terrados un poco, ¿no? Y pues un día hicimos algo en el terrado y subíamos mesas y sillas y tal, y dijo, ¿qué hacéis? No sé. Digo, vamos al terrado, sube, que verás. Y como lo arreglamos y pusimos una mesa y unas bombillas de noche así de colores y tal, se quedó impresionada. Nunca había subido. Es que realmente lo olvidamos, o sea, es como si no existiera. Y la idea un poco de Barcelona Rooftops es, cuidado, que tenemos terrados, ¿eh? Si los podemos usar, pues los usamos. I com que parla de terrats, doncs és un lloc per explicar-ho. All in all, the rooftop terraces above the city offer around 1,700 hectares of space. Os presento a Manel. Manel vive en esta casa y tiene la amabilidad de abrirnos las puertas para que podamos disfrutar de su terrado. Many enthusiastic residents get to know their city from a new perspective. Es que a mí me encanta ser turista en mi ciudad porque tiene muchísimas cosas que enseñar. Hay mucho, sí. Sí, que todo esto no lo habíamos visto. Yo no, toda la vida aquí no he visto nada de esto, ¿no? No. A sip of cava in the evening sun, looking out over the city, a taste of the good life, through which Barcelona's inhabitants can once again develop an affection for their rooftop terraces. After the intense months in the countryside, Picasso returns to Barcelona and joins the avant-garde Catalan Modernistas. The meeting point of the movement is the Els Quatre Gats, whose menu he is soon to design. The bar was modelled on the Parisian Le Chat Noir and was the epicenter of the cultural renaissance in the city until it closed in 1903. Since its reopening in 1978, the Quatre Gats has been a magnet for visitors, especially because of the memory of its famous guest, Pablo Picasso. Even the traces of the Modernistas' drinking bouts are cherished here. When Picasso starts moving in avant-garde circles, he enjoys the life of an artist to the fullest, especially at night. He and his companions find entertainment in various establishments in the district of Raval. It is the center of prostitution. And back then, an entire red light district had grown up all around. The area was not only attractive to artists. Gentrification has greatly changed the Raval today, but the old ambience is still at home here, in some sort of parallel universe. Photographer Sasha Asensio finds his models here. He shows the hidden sides of the quarter. Every face tells a story. No se va a acabar nunca, ¿no? Es permanente, ¿no? No es un proyecto cerrado, es un proyecto abierto y recoge las vidas de las personas que están en el Raval, en este barrio, ¿no? Tan intenso y
peculiar. For Picasso too, the Raval offers countless motifs: hustlers, whores, pimps, clients. His portrayals of Barcelona have now become social studies. Picasso era un golfo, no nos engañemos. Le gustaba el hampa y el Raval es el lugar preferido de los golfos, ¿no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Las chicas de alquiler estaban aquí, las salas de juego, los cabarets, todo estaba aquí, ¿no? Era la ciudad prohibida, el barrio prohibido, ¿no? Asensio has an appointment for a photo shoot with a former star of the district in the bar Marsella, which Picasso also visited. In the Raval of the late 70s and 80s, Fanny lived as a dancer in sexually liberated Spain during the wild times after the Franco dictatorship. At the time, the men were at her beck and call. Ahora te voy a pedir que te pongas ahí al lado para ir a España. The camera's attention awakens memories in the former nightlife diva. Y empecé a trabajar ya en clubs, bailando y actuando ya. ¿Y eso de gogo cómo era? ¿En las discotecas o cómo? Sí, en las discotecas. ¿Bailando? ¿Bailarina? Bailando para la gente que iba a las discotecas. Vale. O sea, vedette... Te metían en una jaula con fluorescentes de colores y tú estabas dentro. Qué Y la chulo, gente ¿no? bailaba y tú estabas arriba bailando para ellos. Qué chulo, ¿no? Sí, era muy bonito. La vida de los artistas es muy bonita si sabes guardar dinero, si sabes ahorrar. Pero si no sabes ahorrar, es muy floja. Many of Sasha's models live in extreme poverty, marked by alcohol and drugs. By treating them respectfully, he has gained their trust. Siempre me intereso, ¿no? Por conocerlos, entrar un poquito más dentro de esas vidas, saber más, seguir haciendo fotos, apuntalar más la relación, ¿no? Los he conocido en la calle, ¿no? Como la mayoría, ¿no? Yo vivo aquí, entonces cada día me doy una vuelta, saludo. Sasha reliably meets some of the district's personalities in the same places. At this point, some of them have become good acquaintances. He has already been allowed to photograph them several times. Asensio knows how to deal with their idiosyncrasies. Oye, 30 años por matar a 2 personas. Todos han estado presos mucho tiempo. Por ejemplo, Pedro, el más alto, pues él mismo dijo que había matado a 2 personas, había estado 30 años preso. Y bueno, ex policía, ex guardia civil, tenía pisos, tenía negocios, lo ha perdido todo y ahora vive en la calle, ¿no? Tiene un carácter un poco agresivo y hay que tener mucho tacto con él. Así, mirada para acá. Chulería, ¿eh? Qué grande es eso. Vale. ¿Vale? Agustín era una persona de clase alta de Barcelona que vivía en la parte superior donde está el barrio más acomodado y ha gastado todo el dinero que tenía, toda su herencia en juegos, en juergas, una locura. Un tipo culto de sangre azul, pero venido a menos y vive en la calle ahora. Todos buscan aquí pasar desapercibidos, ¿no? No ser juzgados, no ser controlados. Es un poco refugio, ¿no? El Raval. Lo fue y lo sigue siendo, pero con otro formato. Pero sigue siendo el refugio del canalla, ¿no? Ponte aquí, Guido. Me encanta. Así. ¡Ah! ¡Qué grande! Its location in the centre, right next to the Old Town Centre, makes the Raval attractive for the real estate and tourism industry. Some would certainly like to drive the old ambience out of the district, but it is still full of unique characters with captivating biographies.
Sasha Asensio will not run out of models anytime soon. Ya está. Ya hemos hecho la faena. Muchas gracias, de verdad. Picasso migrated to Barcelona, and it was there that he came to know and appreciate Catalan culture, with all its customs and rituals. Maite Roca organizes the Summer Solstice Festival in her neighborhood. Back then, as now, the Feast of St. Joan is the event in the city. The bonfires of St. John, which will burn at night, have become essential even for those who are new to the district. For a long time, the fires were not allowed, but Maite Roca and her associates have successfully fought to revive the tradition, but with some compromises. Whole pieces of furniture are no longer thrown into the fire. Nos costó mucho conseguir recuperar esta fiesta en el Raval, pero mucho, porque no querían, no nos dejaban ni bomberos, ni ayuntamiento, ni nadie. Pero bueno, al final, económico-cultural, pues luchando, conseguimos hace 5 años hacerla. Entonces, claro, dijimos, no vamos a hacer una hoguera. Claro, la gente dice, ¿y dónde está la hoguera? Hombre, esto es una hoguerita. Bueno, es el simbolismo, es una hoguerita, pero ya es un símbolo de fuego, o sea, de la libertad, de que quemamos lo viejo, renovamos para lo nuevo. Saint Juan is celebrated all over Spain, but the day has a special meaning for Catalonia's cultural identity. Saint John is the patron saint of Catalan. In the early evening, representatives from all districts of the city set off to the town hall square to pick up the flame from which they will light their St. John's bonfire. Regional pride is alive and well. Even though he had long since moved to Paris, Picasso traveled to Terra Alta a second time in 1909. Horta de San Juan is the village that his friend Payares calls home. It is here that the artist finally finds a form for his concept of cubism. He will later say, "I learned everything I know in Payares' village." Picasso and the impressive nature. These two attractions draw many visitors to Horta. Tourism has become important. Ramon Pons' family is one of the few that still makes a living from farming. He is responsible for a flock of over 400 sheep. At some point, he will also take over the family's butcher shop, which is located in Horta's village square. The 25-year-old joined the family business directly after finishing school. He wanted to be his own boss. For that, he pays a price. Es muy sacrificado, porque ni hay sábados, ni domingos, ni Navidad, ni... Ellos comen todos los días como nosotros. A flock of sheep is a lot of work. It often gets too hot for the animals in the afternoon in Horta. One cannot simply leave them on the pasture as one does in cooler areas. Ramon Pons has been looking for an alternative for some time. He recently began cooperating with an olive oil producer in the area. The organic farm grows olives for award-winning oils on a 70-hectare plantation. The desire to intervene as little as possible in the natural processes
made the maintenance of the plantation very laborious for the operators up to now. That is, until Ramon Pons made them an offer. They embark on an experiment together. Ramon has purchased a herd of Catalan Pyrenean horses. The animals now live half wild on the olive plantation and share in the work. Entonces hemos llegado pues a unir las fuerzas. A ellos les va de maravilla y a nosotros también. Es decir, las yugas lo único que comen es la hierba de la finca y nosotros no necesitamos segar. O sea, perfecto. Es un animal muy rústico y tiene facilidad de adaptarse a cualquier terreno. Limpia mucho el terreno para prevención de incendios y aparte, pues bueno, sacar algo de beneficio de los potros para la carne. Y a mí me trae un coste cero que estén aquí en la finca. The horses not only mow, they plough the soil and fertilize it naturally. The experiment was a success. Ramon Pons is already planning to buy more animals. In 1917, Picasso paints his last view of Barcelona, the view from the balcony of a hotel room overlooking the Columbus columns at the harbour, which was still new when he came to town. It will be Picasso's last longer stay in Barcelona. He is a famous painter and enjoys the life of an artist in France. But Barcelona continues to play an important role for him. His family lives here. En el caso de Barcelona, es un lujo tener un artista como Picasso, que es un guía de Barcelona, de una Barcelona de su época. He will always remember these beginnings in Catalonia. Because of the Franco dictatorship, he refuses to step onto Spanish soil. But in 1960, Picasso gifted his beloved Barcelona a public work of art in which he expressed his attachment to Catalan culture. Customs, which are also the focus of the summer solstice of San Juan. The giant kings are always with us. Human towers are an integral part of every Catalan festival. The tradition dates back to the 18th century. The fire of Canigó is one of the more recent customs. It is carried to many areas of Catalonia for San Juan. Hace 5 años que venimos a buscar la flama del Canigó aquí, porque para los catalanes ahora me emociona. Es el simbolismo de la nuestra libertad. The Canigó is the highest peak of the Catalan Pyrenees and is located in France. From there, the fire has been spread throughout Catalonia ever since 1966. La flama es libertad, es lo que significa. Y cuando la acompañan con el canto del Canigó, es carne de gallina, es carne de gallina. The handover of the Canigó fire is a special event, and not only for hardcore Catalans like Maite Roca. It ultimately ignites the fires of St. John, and the summer solstice of San Juan is all over town.
The Catalan Midsummer Night begins. In the flames of the bonfires of St. John, all the worries of the old year are written on papers and sent up in flames. People everywhere gather in the city squares to celebrate together. Traditionally, everyone contributes homemade food. The highlight and most important event of San Juan is the fireworks. The Catalans are completely crazy about it. All night long, rockets are being set off in Barcelona's neighborhoods. Me encantan los fuegos, me encantan. Las habaneras ha ido muy bien, habéis visto mucha gente. Y ahora, pues bueno, la gente de vecinos del barrio y amigos, porque todos nos relacionamos, pues también todos estamos aquí. Después vendrá el baile y ya vendrá de todo. Esto que yo he vivido, mi juventud en la calle, la acera, lo habíamos perdido. Ya lo estamos recuperando, aunque sea la Rambla del Raval, me es igual, donde sea, pues lo estamos recuperando, ¿entiendes? The summer solstice is celebrated throughout the city until the early hours of the morning. During San Juan, the whole city of Barcelona is one giant party.